Ja, ik had deze daar bovenop willen zetten. Nee, laat maar liggen. Ik ben me aan het voorbereiden om eens een deel met pensioen te gaan. Dat betekent dat ik nu werk ik 4 dagen. Dat ik vanaf oktober nog met 2 dagen ga werken. En vanaf 1 januari hebben we de store gestopt. Dus we gaan nu de store verhuizen naar Amsterdam toe. Zodat die dus hier plek vrij komt om gewoon de boel verder op te ruimen en te verhuizen. Zodat straks dit pand waar ik nu in zit, dat gewoon terug naar de verhuurder kan. En dat ik gewoon thuis ga werken. Vorig jaar werd echt heel duidelijk, er moeten dingen veranderen. En al pratende erover, begon het steeds duidelijker te worden en is ook met Ton gaan praten, Natasja. Ik merkte nu al, doordat de store gestopt is, dat ik veel meer ruimte heb gekregen. Dat ik mezelf ook veel rustiger voel en dat ik echt heel erg aan het bijkomen ben. Dat ik de laatste jaren echt heel erg onder spanning geleefd heb, onder behoorlijke druk. En die begint nu langzaam weg te vallen. Ik denk dat het ook een hele goede stap is dat dit nu al gebeurd is. Zodat de verandering niet allemaal tegelijk zijn. Niet allemaal tegelijk van wanneer ze in oktober haar pensioenleeftijd bereikt. En dan in één keer, nu gaat het net stap voor stap. En dat is, ja, dat is goed. Dat is heel fijn. Volgende week gaan we echt de boel verhuizen. Dus we breken nu vandaag de boel af, zeg maar. En we zetten alles bij elkaar wat naar Amsterdam moet. En volgende week gaat het echt in een bus en gaat het met een verhuiswagen. En gaat het naar Amsterdam. En daar mogen ze het weer opbouwen of desnoods ergens in een hoek neerzetten. Maakt me niet uit. Maar het is hier weg dan in ieder geval. Ja, vreemd. Ja, ik zeg vreemd. Ja. Elementary school, So, whatever. yeah, but that's But that is, but then is that the abridged? Like there was nothing added. Basically, just a bunch of interviews. De bestuurder. Niet member of the board. What member? Secretaris. It's happening. This is it. I mean, this one I understand. This is No, wait. this is the institute. You are totally empowered. Now you have to sign here and here, and then I sign, and then everything is out of my hands. You make it sound very dramatic. Should I sign now? Yeah. Never read Bangadil or whatever, Bombadil, I don't see Welcome. complimenting. Francesco now is official the second board member of Blender Foundation, and director of Blender Institute, and director of the Blender Studio. Thank you. Yeah? Thank you. So now I can totally get hit by a bus, and Blender will continue legally even. So it's the same thing as last time. You I have to go to the Chamber of Commerce. have to go there, make an appointment. Yeah. Thank you. I've been legally representing the studio fully for a few years now, and the institute also. And then we basically Tom decided that in order for things to move forward, it is useful that I get the ability to represent the businesses fully, legally. And so then I went to the Chamber of Commerce to do this change and to register myself as a representative of the companies. You know, in a way, nothing is different, right? Because I am not gonna do anything different than what I do now. And that's like, to me, a good sign of that this is a good time to do this, because it's not like, oh, what's gonna happen? Like, nothing's gonna happen. Like, it's like the idea is to have continuity and stability, right? So like for me to get this, it's more of a formal recognition of things that I've been doing for the past years. So it's not like, oh, now what am I going to do, you know? You know, we've started this new phase where the board is getting built, because that's the whole goal for the foundation, is that we have a working board. And the idea is to have even more board members, to grow a little bit, to establish a board
of people who know how to run the Blender open source project. And there would be a mix of maybe people from the company, like Francesco is, and also people from outside who would be people from the open source community, knowledgeable and wise people, so that it can give valuable advice and actually also have a sense of what the industry and our community needs. He's very easygoing. He's not going to explode easily. He's observing, and then he does see the patterns. At some moment when things go a little bit out of control, he says, "Let's stop, right? Let's wrap things up, otherwise we get into trouble." So he's very good in completing me in that way. But I sometimes get lost a little bit in my passion. And then he's like, he stays calm, which is good. Yeah. And then you say, okay, we do the same at Benchmark. Yeah. So then we say, okay, it's too much for 1 year, but then you use it for 2 years. Which makes sense, because usually, sometimes you don't want to do something every year. Yeah. But you can have a course, whatever workshop. It's part of your role, it's part of your development. Where do you draw the line? I'm kind of the HR manager here. So one day in the 2 weeks, I'm here for a whole day. And then I kind of supporting people in the organization within their role and what they need or what they kind of find difficult. Or I have some meetings planned normally, mostly with Fiona, because I support Fiona on the HR policies within Blender. So I started in the COVID period, I think it was, like in 2020 it was, yeah. And then Ton just left the hospital, so it was a bit of a strange period. And he asked me to help him to look at the organization in Blender as it was at that moment, and looking to the future, what kind of organization we should develop ourselves to, and also what kind of leadership do we need, and what kind of roles do we see. So that was 4 years ago, and I think then we were with 20 people on the payroll, and now we are with 50. So if you look at Blender, I see an organization in growth, but also an organization searching on how to organize herself. Hoe is het met je? Wel goed, maar wel een rollercoaster voor mij. Ja. Ik gewoon zoiets van, het voelt heel goed om alles een stuk af te stoten en dergelijke. En op te ruimen en bezig te zijn. Maar het is ook emotioneel. Echt gewoon zoiets van, niet zo van, ik merkte ook toen er eigenlijk mensen waren voor de job, voor de rol, zeg maar, ja. was het echt ook gewoon zoiets van, nou kwam het wel heel dichtbij. Ja. Gewoon zoiets van, straks is het niet met mijn pakje. Nee. En dan heb je ook al het gesprek, nu al een eerste gesprek gehad. Ja. Hoe was dat om dat gesprek te voeren? Ja, goed, maar ik heb veel meer over de job natuurlijk zitten vertellen dan dat het een stukje wel met haar over wat van haar verwacht wordt een beetje. En hoe voelt dat als je dat moet zeggen tegen haar? Ja, ik word er gewoon heel emotioneel van. Het is ook gewoon zoiets van ja. Maar het voelt ook wel heel erg opluchtend. Omdat er ook gewoon heel veel dingen zijn die alsmaar blijven liggen. Omdat ik er geen tijd voor had. Ja. En nu de store per 1 januari gesloten is, merk ik wel dat ik veel meer ruimte krijg. Ik voel me beter. Wat fijn. Ik heb meer energie. Het is heel emotioneel. Ja. Ik heb al gezegd, het is mijn kindje. Het is mijn ding 20 jaar geweest. En nou stopt het.
stukje voel je, ik voel me helemaal niet, ik word 67, maar ik voel me niet. Ja, denk ik van, ja. Waarom eigenlijk, hè? Ja. Ja. En toch is het goed. Ja, en het is ook goed. Het is ook goed om wel gewoon jezelf de ruimte te geven om inderdaad te zeggen van ik ga gewoon minder werken en dergelijke. En dat voelt gewoon goed. Maar het is gewoon heel vreemd. Ja, en ik voel dat je zo meer stevig zit dan een paar maanden geleden. Ja. Zoveel meer dat je het echt vast hebt gepakt. Ja. En dat je de regie pakte op. Ja. Het voelt heel goed. Ja. Ik vond het ook heel spannend om vandaag dat sollicitatiegesprek te doen. Ja, dat snap ik. Ja, dat is dan ook gewoon. Maar nu heeft het op mij betrekking, omdat het ook gewoon mijn werk is wat ze gaan overnemen. We're gonna have a little Easter egg hunt in the canteen. And hopefully all the eggs will be found. The tricky thing with hiding eggs for adults is they're way more eager to find than my kids, for example. Because I already hid some in like convenient places, and Fiona came by. It's like, oh, I already found them. And no, stop. So I hid them again, but now way harder to find. We'll see. No? No. Move this plant. You move the plant. There's a couple of eggs there. Where are you gonna put the stuff? I'm pretty sure. No. No, it's still there. 23. Ooh, nice. 12. 13. I have 3. What is the score, guys? Who won? I mean, that's the most important thing, right? 23. What? Damn! I think he won. 23. You have 12 plus, 16. so Which is here now. 26, 28. we had Wait, both wait. of us. 28 plus 4, 32 plus 26. 26, both of us. 58. Well, I'm very proud of you guys. You did well. We You didn't complained find all well. of them. So this is a little present for Pablo. Pablo will be working in an official position for 10 years for Blender. Before that, I mean, I think he started in 2008 already as an artist. He worked on projects as a freelancer. But 10 years ago, 2014, he accepted a job as an employee. That's 10 years ago. Okay, let's start the weekly. I have a little thing, and I would like to have Pablo coming over to the front of the audience. And everybody will cheer and applaud because you are 10 years Blender employee, and then you get this fantastic present. Yo! Oh my god. Wait. Whoa, Really? the heavy one. What is? The real one, yes. Oh my god. Ah. Hey. Thank you. It's my first Susan ever. The first Suzanne ever? Yeah. And it's a good one. Oh my god. What does it say? Even Super says heavy. Blender there. It's bronze. Wow. And there's Blender on it. Oh my god. Oh, je hebt lekker een laadklep, dat scheelt ook. Ja. Hoeven we niet. Goedemorgen. Gevonden. Okay. Dus een lange
Die is lang. Oké, zijn Dus dan staat hij uit de weg. Dan dus we kunnen gewoon aan de hout. kant zetten tegen de muur aan. Ja. Ja. We kunnen ook doos aan de kant zetten. Ja. Naast Ja. elkaar. Ja, dat is helemaal goed. Je pakt de hoek hierop. Als het niet druk. Nee, als het heel blijft staan. Ja. Dus het is echt ruimte nu. Kan ik de kasten uit gaan laaien met alle spullen. Met de kasten uitkijken en sorteren en zo. Hè? Ja. Ik zie iets van nou. Dus het voelt goed. Ik denk gewoon goed. Om ruimte te krijgen. Hè? Ja, hè? Het is weg, weet je. Het is weg. Ja.